Ọ dị mmanya alọghachikwanụ na ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata bụ ụbọchị Democracy Day. Makatakwanụ na taa bụkwazi ụbọchị anyị jikwa enebanye anya n'ịkwụsị child labor, ya bụ ụmụaka iji ụmụaka na-etoru ha ogo wee na-alụ ọrụ karịrị ha ma ọ bụ ihe na-ekwesịghị na ha ga-eme. Ya bụ World Day Against Child Labor bụkwazi tata. Coincidentally, ma ọ bụrụ ndị oyibo ya ka o si wee adakọ ya na democracy dịka ha adabalụ ha kpara akpa wee bịa. Ọ sị na ha na-celebrate kwazi 25th anniversary of the adoption of the worst forms of child labor convention. Anyị na-asị gị nnọọ nọnyela anyị ka efu ka anyị si wee nebanye anya na isiokwu anyị ji bịa nke taa. Ugbo m kedu ka o si ada? Child labor all the very important. All the very important na I maka sometimes I am my favorite child labor. Ina okirikiri ana for mazi na-eme ife kwesịrị ime. So ọ ka ma na ife a niile ha na-eme ọkwụsị kono kwesịrị o ife ọsọ na ya ga na-ekwu ọ dị mma. Isiokwu anyị ji bịa wee bụrụ fulfilling our commitment to end child labor. Fulfilling our commitment, commemoration of the World Day Against Child Labor, which is isiokwu nke ara na-asị let's act on our commitments, end child labor. Ọ dị mma. Anyị makwa na mgbe ndị international community adopt to SDG goals 87 na ha mere commitment to end all forms of child labor by 2025. Ya bụ mbụ ya ka a na-agba. Nwada anyị na ya nọ n'ụtụtụ akpọ Oriakụ kagara ịbịa nwada Oriakụ Blessing Iwoba Ibe. Blessing Iwoba bụ Ibe bụ campaign director B Charity Outlook Foundation. Blessing, anyị na-anabata gị na-asị gị nnọọ rinne. Daalụ rinne ịnabata m n'ụbọchị taa biko obi dị m sọ aṅụrị at least iwe kọwapụtakwa ihe a na-eme maka n'ezie dịka brother isi wee kwu na onwe ndị na-aghọtakwuru ihe a na-akpọ child labor. Anyị na-anụ ya na ntị, anyị na-ahụkwa ya n'anya. Ị na-agafe n'ụzọ ị na-afụ ya, mụnwa na-afụ ya, gị nwa na-afụkwa ya, mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtakwudoro ihe a na-ekwu maka ya ịghọta. Onwe ndị ya asị gị bụ ọ gbasakwara m, ọ gbasalụ gị maka ihe na-emebi, ọ bụrụ maka taa nọ maka echi niile. Ọ dị mma. Blessing, ịma unu nọ na nke ndị bekee na-akpọ NGO. Ama m na dịka nwaanyị, dịka nne nwaanyị, na ama m na ihe a ga na-emetụ gị, ga na-anụgo ọkụ n'obi rinne ka ikwu ka ịkọwakenela anyị kedu ka unu si agba mbọ ebe a na-agba mbọ maka 2025 a o tinyego okwu obere oge kịta ya banye 2025 bụ mgbe ekpebi na a ga-akwụsị ihe ọbụla bụ ihe gbasalụ child labor. Kedu ka unu si agba mbọ na ngalaba unu efu na anya bụ ọnọdụ na akwalụ ka esi wee mee ka ọ bịa na njedebe? Okay, dịka isi wee kwu ihe ọ na-emetụta m rinne na-arụ maka na enwe m ofu ọmalịcha nwada onye nọ na-agbasi mbọ wee nwee ike ịkwadoro ya ọnọdụ maka a sị na ụmụazị bụ ka esi ndị ọcha si wee kwu ya na ọha nwa bụ the future of tomorrow. Na ihe mebie kịta ya mana the future eziokwu na ihe anyị nwa na-emekwa bụ anyị na-akaba arụ mee one ike anyị ruru ma ime road show campaign na ị na-agagharịkwa n'ụzọ. Mgbe anyị bido ihe a niile bụ at least 5 years ago nọ mgbe anyị ji wee bido anyị na-eme road show na-akaba arụ na-emekwa jingles ihe na-anụ ya ma na TV ma na radio stations yọta. Ihe kpata anyị ji eme ya ọ bụrụ na anyị na-eme ya so n'ọnụ Igbo ma n'ọnụ oyibo, onwe nke anyị mekwu mee n'ọnụ ndị Yoruba ịghọta. So ka ị ghara isi na ama anụrọ na ama aghọtarọ ihe a na-ekwu na onye kpata na ịnụrụ ozi anyị na-ekwu. So mana ihe anyị na-agba mbọ na-eme bụ anyị na-akaba arụ mee sensitization
ndị ka nsi wee kwu na onwe ndị na-aghọtarụ na onwe ndị bụ na ị na-akọwakwu ha amarụ ihe ị na-ekwu. Ọ dị mma ị ga-akọwazi ya kịta ka ndị ahụ na-aghọtarụ ka ha ghọta ihe ọ bụ maka o nwekwe nke na-abụ mmadụ kpọta nwatakịrị etoghị eto ya mara mma ndị be anyị aghọtakwa na nke anwa sochakwa n'ihe ịma na ndị be anyị na ha dị confused between ịgba abọị ịghọta ịmụ ọrụ na child labor. Ụfọdụ ya asị gị na a na-amụ ọrụ nwa na-elubere 7 years gịnị ka ọ na-amụ ịghọta. The basic thing is basic education ịghọta. N'onye kpata eji wee sị na that basic education bụ ife ya na-anapụ na nwa because no ife o eji wee too. Give the child basic education first ịghọta. Onwe gozo basic education mgbe o ejizi wee lu 18 years ọ malụ ife ọ chọọ ime. At the age of 18 no will go adult. O si gị okay na nchọba ije mụọ ọrụ na ma chọrọ ịga higher institution. All right ya. All choice ya. Ịghọta. Mana as a child if you need that moment bụ gịnwa ọ gịnwa ya bụ eyes and direction. Ịghọta. Aka na ụkwụ ya ma anya bụ ife niile. Na ọ gịnwa ya sị nwa m nke a bụ ife nchọ ebe ụzọ a ka ị esi. And that is going to school. Ịghọta. Onwe mgbe anyị mee program na mgbe anyị mee na Lagos na Jegule which ima no one of the places bụ na ilu ebe ahụ ife niile na-eme because no ebe ahụ ka m nwato. Mgbe anyị na-agwa ụmụ nwaanyị nọ n'afịa na ihe child labor bụ mmegbu ụmụazị. Ịkpọta nwa na-emegbu ya emegbu nwa kwesị ije school ibunye ya afịa ka o jere. O nwere ike inenekwa na tray ihe nwa ahụ na-ere o nwere ike olurodu 500 naira. Ịghọta. Ime ihe ahụ ịnapụgo nwa ahụ childhood ya ọya nwa kịta na-efendizi for the family. Ọya nwa kịta bụzi breadwinner. Ịghọta. Mgbe iji na-eme ihe ahụ ịnapụgo ya childhood ya mgbe onye eji wee solu ndebe ya ụmụ age grade ya ji igwu egwu nọ na school mgbe ọ nọ n'ụzọ na-ebugharị ihe. Anyị ma na ọtụtụ ihe a na-expose ụmụazị rape n'ebe ahụ accident n'ebe ahụ ntọrọ kidnapping all sorts of things. A man at the end of the day na-endanger the children's life. So no ya bụ ihe ahụ a na-ekwu maka ya maka ndị na-aghọtara ife child labor bụ imegbu ụmụazị. Ndị a na-asị na ị na-akpọrọ nwa gị ka ịkpọnye mmadụ nwa nọ 6 years nwa nọ 5 years ọ ya ekulu nwa ọrụ nwata ka ọ bụ. Ịghọta. Nwa nọ 5 years nwa nọ 6 years nọ 7 years nwata ka ọ bụ ịkpọta ya si ka o kwuolu gị nwa ị na-emegbu nwa because no nwata na-ele nwata anya. Ịghọta. Mgbe o ejizi wee nọrọ na school mụta ife o kwesịrị ịmụta ọ nọrọ zubalụgụ nwa. Ikwu ọtụtụ ife maka child labor ị na-arụ aka sị na ife a dịrọ mma. Na for ife a dịrọ mma ị na-eme n'obodo onwe ife melụ o ji eme. So ka ife bugasị ka ife nro bugasị ihe kpatalụ ife a ji eme anyị ka ji enwe issues of child labor because ekwuchagodi ifu na ọka na-emekwa enwe the Child Rights Act of 2003 stipulate a lot of stipulations and they are against child labor. But you know how well it's going. So can you people see some of these reasons? Why? Okay, some of the reasons I'm Iota. Generally, worldwide poverty. Iota. Poverty bodo number 1 because obona ona adiroma nne oye na mejo kwa bụ na Nigeria ani malugo na ụmụazị wu ife bụ na ifu nwata na hawk ihe n'ụzọ ọbụgodị na ịchọrọ ihe out of pity out of sympathy isi ọka nzuke n'ihe aka nwa na anụ ụlọ Jesu ike Iota. So apụtazie due to poverty and another thing na contribute to kwa those things bụ large family. Ịghọta. Ọnụ ya mere apụta sị mmụọ na ị ga-azụ ịghọta. Ndị Igbo kwuye mgbe ọ ka a na-ekwu na ụmụazị bụ akụ eziokwu na ụmụazị bụ akụ mana ị na-amụ mmụọ nke ya azụ na ọ bụrụzi onye na-afụrọ nye ị ga-eri ịpụtazie mụgido nwa mmụọ 9 mmụọ 10
ịpụtazie isi oke 5 jebe godu zụba godu ife n'ụzọ 5 a jezie ka ịyọba ego onwe ndị na-eji nwafa ayọla ego ịyọta ọbụlụ mgbe anyị mee one of this program n'Enugu ịyọta onwe ndị nọcha n'ụzọ anyị mecha interview asị gị na this is the best and quicker way to make money ịyọta ụmụazị bụ ife bụ na ị na-anya idu very sympathetic to them ịyọta with that sympathy inwe na the children o mee gị ịgafe ihe achọ ka itinyeliri ife so ha chọpụta n'ọnya bụ the secret apụtazi ekpokọla ụmụ 5 ụmụ 6 kposa n'ụzọ ịyọta so poverty large family then another thing bụkwa culture ịyọta ka anyị ghara ichefu na nke culture like inene the Almajaris that is their way of life ịyọta na ilute a particular age no ịpụzie n'ụzọ jee yọba ego that is their culture nke anyị ma ya ama so another thing bụ anyị nọrọ mgbaahụ ịyọta mgbaahụ bụ mgbaahụ kịta bụ kịta anyị na-achọ ka anyị tinye ụmụ anyị first we want to put them first build them first anyị nene kịta technology is taking over everywhere and anyị nwa bụ n'ụbụrụ anyị eburozi technology ya si na anyị nwa na-aba na technology ụmụazị ka anyị build nọ ka e wee bakwanụ that technology wee solo kwunyelu na line with other country ife a na-eme so nọ ya bụ the thing inene poverty onye ọbụla maka obodo dukịta ịghọta with the way obodo si wee dị ya akụzi onye ọbụla ejilu the opportunity si ụmụazị bụ the quickest way ka uzuzie that option onwe program onwe ife ngota online onye na-ele ụmụazị and all those things ya poverty bụ ihe a niile na-epushu poverty inene poverty that is the basic thing then in large family culture broken home you can name a number of them but the highest or the number one is that poverty. Okay. Ka anyị na-anya na ije akwụkwọ education. Yes. Otu education nwere ike isi nye kwa aka maka ịmago otu education nwere ike isi nye aka wee ịkwụsị ife a na-akpọ child labor. Okay, ọ bụrụ na mụ na gị adịrọ educated anyị na-agba mbọ ka ifu na the elimination of child labor na-aga n'iru ọkwa ya ọ bụrụ na ụmụazị enwere basic education ka ya esi wee compete with other children around the world. Education is important. Mmadụ agwana gị na scam. Education is something that will be there even when we are going and we are living. Hani ya ofu papa also lugo yubeba and ogwa gị former from the 80s, from the 90s, you will be shocked. Ọ dị mma o nwere ihe anyị kwuru mgbe anyị na-amalite ya bụ ihe mmemme a otu international community si na-agba mbọ ka afọ na-akwụsịrị ihe ọbụla gbasara child labor n'afọ na-abịa abịa olugele afọ na-abịa abịa bụ 2025 anyị wesị ka anyị malụ kene kedu ka isi gị nwa nọ na unu nọ na field na-ejegasị ihe ndị a na-afụgasị ihe na-eme so unu ma ihe ka o si ada kedu ka isi wee fụnya bụ ebumnobi international community gbasara that's a war United Nations ịkwụsịnya bụ ọnọdụ ọ dịghị ka ihe ga-ekwu omume ọ bụ ka ihe ha ga-enweta nwunya bụ ihe ha na-achọ na by the year 2025 ịma na ekwula ekwu n'ile ọnụ na-ejele ije n'ile ije ka ọ ji n'ile ọkpa ihe a na-ekwu n'ọnụ erike ịyọta mana all the action ịyọta ịma na anyị nọ na-ekwuvu na enwe law onwe iwu na gọvanọ imegbu ụmụazị na enwe jail term ịyọta nwekwa other right sonyeli ha mana onwego ofu onye mmadụ na-abịa ya asị na akpọlugo je court ịyọta make an example of that person ịyọta anyị na-ekwuye mgbọsị ọbụla anyị na-ekwuye every day mana the aspect of acting ya ka a na-ekwu maka ya a na-eme conference every year ịyọta emechakwa conference ahụ every year the numbers on a drop ka na increase ịyọta ihe anyị chọọ bụ
Can I take a good action? Yes, not yet better the team for this year. Let's act on our commitment. Ndị police n'ebe ahụ, ndị uwe ojii n'ebe, ndị gọọmenti n'ebe ahụ, nọ ha nwaanyị ebugodo ụzọ si ihe a is wrong, ka I act on it. So ha nwaanyị si na a ga-make ihe by 2025, no by acting or by conference. Let's get into the streets, let's get to work. Dịka unu nwa nọkwa na field kedu mbọ unu na-agbagasị ọ dịka ị ga-ejide nke aha ọ bụ na anyị lọghachi ka anyị jekene gbatu dị m ka anyị weta ozi anyị lọghachi ka ịgwazi anyị mbọ unu na-agbagasị ịfụ na enwere ike inweta ya bụ ọnọdụ na 2025 biko ọ bụ na kịta ka ịmalite isonyela anyị ka nọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Taa bụ International Day Against Child Labor n'ụwa gbaa gburugburu. Anyị wee na-asị gị na apụkwana anyị na-alọghachi ma ọ bụ na anyị wetachalụ gị ozi ya. The economy is so bad, and there is abject poverty. People living with under abject poverty is higher than people. In short, we have two extremes: extreme affluence, rich, and extreme poor. So, and because of that, a parent who cannot afford meals for the children, we give out the child, and these children will go on being abused. Look at go to the parks, you will see them carrying pure water, carrying all this, carrying that. Look at, and then those of them who are now being serving people. When you see that the commissioner is handling one hopeless one, a mother poured water on a child, on her maid. That is abuse. Abuse in so many ways. You don't treat them well. You treat them like second-class citizens because of poverty. Ọ dịrọ achievable for now. Maka gịnị na ekwesịgodi ijidebe ndị na-amụgheri nwa mmụgheri. Onye anụrụ dị ọmụọ ụmụ 6 wụsa. Kedu onye ya zụrụ ya ụmụaka ebido na-akpagharị ije na arụ ma na eke study ba na-akwụgharị dị ya a na-achụgharị ha. So ekwesịgodi ime bido deal with the parents. Onye anụrụ dị mụọ nwa afọ ya ata ya afọ. Onwe ndị nụrụ dị anụ a na-akụziri ha ka akọtelụ ọbarakata ụmụazị a na-amụ. Onye mmụọ ịbụ ọ na-eto ọzụ nwova ọ bụrụ sị inyefa nnebi isiokwu nọọ iki akwa malụ kaba si eje skuul kaba si eje ana ka ị ghara ije dujezi nwa bụ onye ọzọ o jetaba afọ emekata ọ bụrụzi ya onye nwa child labor nwa. So ihe dị na ya wụ na a ga-ebidogodo itrain adults ọnụ ịmụ nwa ọbarakata ụmụazị maka na onye mụta ofu nwa ara ekwe ka ọ fụọ na-akpagharị n'ụzọ wee jebe ebe mmadụ ịlụ ọrụ. So onye nwa ebe a ka ebidogodo. It is not proper, but some of the parents are doing that because they cannot afford the resources to take care of those children. That's why they are doing those things. So everything depends on the economy. If the economy can improve tomorrow, you see some of them, but I don't think any of them is happy seeing their children hawking things or even sending them out for house help and all. No, none of them is happy, but they cannot afford to take care of those their children, and therefore the only option they have is to send them out to hawk or send them out for house help. So everything depends on the economy. So many things depend on the economy of the country. You don't see much of that in developed countries because their economy is okay, it's good. Before you talk of ending child labor issue, you need to know what caused it. Because the system here is not conducive for people to take your children to school now. Even with the free education that is being given by Governor Selu Udo, parents are finding it difficult to eat. Come and talk of some of the children, help them go and hawk to make ends, to make life. Yes, now. So how do you think it will end?
I'm even talking here that we are more enlightened. What of another part of the country like the north, where you have the alamajiri, all these other kind of things? So we need to overhaul the system and see how the rich can help the poor, and even the government can come and intervene. And the huge money politicians are spending can be used in doing this with a good policy and a system that can work. But if you keep talking it by talk, it's like a paper tiger. All recommendation, no implementation. That's all I have for you. Anyị alọghachigo na ihe mmemme Good Morning Anambra ebe anyị na-enebanye anya etu e ga-esi wee kwa onye ukwu walụ ya bụ gbasara ọnọdụ child labor ka a ga-esi wee kwụsịnwu ya ma o kwere omume. Onye ọbịa anyị na ya nọ n'ụtụtụ a bụkwa Blessing Iwoba Ibe bụ ndị na-eje ozi na NGO ịfụ na ya bụ ọnọdụ bụ ihe ebenatalụ maọbụ ihe ha kwụsịrị kpamkpam. Ngwa ya afụgo ka ndị mmadụ si wee tụnye ụtụ na ihe ha kwugasị. Onwe nke ekwuru ọ dịka gasị na nwoke ahụ nụrụ mgbe ikwuru ya wee kwuo nke o kwuru maka ọ dịka ha kpali akpa o wee kwuo. Onye ọbụla nwere anya na-afụ ife na-eme n'obodo. Ọgwụgwọ ya mmụọ n'ihi azụ na onwe nwoke kwuye kịta na onwe ndị na-amụkasị ụmụ ebe niile na-enidi ike ọ bụ ya ịma na otu ka ya azụ mụọ tu na ya afọ onye ya mụ 6 mụ nwa jebedo ikwu 9 ya nwa bido na 6 no ya bụ the problem a na-enwe. The other one kwuo poverty. Obodo kịta onye ọbụla maka ọ dị igota garị n'afịa bụ nsogbu. Even pure water asịkwa na mmiri enwere enemy. Kịta mmiri kwu bụ nsogbu. O nwezile enemy. O nwekwudo enemy. na government. Yes. Onwe ekwu maka government. Kịta anyị na-akpa maka government na-akpa otu esi eme na one state na southwest. Now, ke government nwere ike ime ke support ha nwere ike inye ke actions ke ife usoro ha nwere ike iso wee isi ka ha kwụsị ya na kpochadị. Ibia na obodo ọbụla na country as a whole, government bụ the majority power. Iyota, enwe hierarchy. Government bụ number 1. Government si na ihe anwụ na ka oyi esi wee do. Iyota, o kwesị ka o do na ihe ha need bụ enforcement. It's just like mgbe m na-ekwuye na onwe law, there is an act na protect child right. Iyota, mana onwero any enforcement of that law. Iyota, ebe a ka government need ịbata. He need enforce that law. Ọzọ anyị na-ekwu maka ya bụ free access to education. Iyota, onye ya gwagụ na ọ fọrọ nyiri ọbụla ịkpọrọ ụmụ ya jee tinye na school. Mana ọ bụrụ na enwe free access to education, ya sịrọ m na there is free access to education generally. Iyota, Nigeria, ọ bụ na ichi make budget for that, we have the capacity. Ka igbo onwe anyị ezu. Iyota, ọ bụrụ na ichi free access to education in every state, we have the capacity to do so. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ime free access to education for every child, onyela aka ka those things. Because mgbe ụmụazị kwesị nọ na school, ha nọ na school. Onye ya asị gị omine na nwa m anya enyelu maka onwe ihe dị iche na nwa m na-enyelu maka nwe ihe dị iche na nwa ụnọ ị na-etinye nwa in hard labor. Iyota, n'izucha na nwa o jecha school pụta afịa bịa sonyelugo n'ọlụ na shop, ọ dị iche na ịpụta nọ bụrụ ife na-anị alụ jegodu na-eke ọka sef ife ụmụazị ahụ na-enyelu aka akwa baro ebele gị ya emetelufa ka anyị ghara ijebe ebe dị very far. That is the thing. Come with your kids. So it's emotional. Iyota, apart from the danger of moto ikochalofanos, Iyota, you are looking at hazardous cases. Iha na-ekulu n'imi, ona bana system ha. Iyota, onwecha ndị mana rape. Kita anaghị ekwuzi maka sọsọ ụmụ nwanyị na rape.
All the could more popular kita no moke. Yes. Male children are now even more exposed to rape. We should normalize that. So all those things, government is going to play a bigger role on that. At least we thank God that when it comes to Anambra State, that law has already been signed. Thank God for our mommy Tiaba, which tried as much as he can with the little and the short period of time on office here or sign here. Oh, maka no one or a mother. Oh, my hand in Kumaka your hot. So, na government we stand up, come more together. When we fight this pandemic is growing and growing. The numbers are not reducing. As at now, I know at least 1.160 million children are into child labor worldwide, according to ILO, and it's not dropping; it's increasing. Ọ dị mma ka ịkwana ihe a ga-eme ya bụ ọnọdụ maka onwego ọtụtụ atụmatụ ewepụtara maka ịgụ akwụkwọ otu ga-esi wee nye aka ma gọọmenti kedu ụzọ ọzọ a ga-esi wee nye aka maka unu nwa na-achọpụta eme ihe nchọpụta ama m na unu ada anabalarụ kedu ihe ndị ọzọ dị gị ka a ga-eme ka a wee fụ na ya bụ ọnọdụ bụ ihe bịa na njedebe? Number one, ekwesị at least a set ya committee. The government kwesị set committee ka enebara anya na the state. And ọ bụrụ set committee bụ isiokwu, set ya committee follow ya up. Follow ya up, you wepụtakwa task force. Because I could remember wow na Lagos onwe particular government mee apụta n'ụzọ fụ ụmụazị ka a na-ebugharị ihe n'ụzọ epike nwa tinye na a safe place. The parents chọbazie ụmụ fajeze na police station si na nna achọkwa nwa m akpọlọzie gị etinye gwa nwa ya naba. That is task force doing their work. And ọ bụrụ na the next government batara follow that step, by that you nwere ike ya na afụ ụmụazị na street. Either take government either play their own role. I na-pay mostly lip service. A ga-eme nka nke emego. So ọ na-abụ ọ bụrụ na ekwuo na a ga-eme ona create the committee, create a task force to enforce this thing. Then another thing a na-ekwu maka ya bụ ụmụazị a ọ bụrụ na nke gị ka obi esi dị gị ọ bụrụ na nke gị ka obi esi dị onwe one video na that video mmiri na-ezo heavy rainfall nwa ọ na-ebugharị orange ahụ ihe a mee n'Ọnịcha that big drainage distance bulu nwa ahụ. That is in fact enwero any motivation, that should be one of the motivations. I now fear every day it happens to other people. Ọ maka na ometụtabere gị nwa. Ọ dị mma oge anyị adịrọzi biko na ọ bụ na ekwube ihe gbasara nya bụ okwu na ya mana biko ndị be anyị ọ bụ na kịta ka igebela anyị na-anazi ana mana ka ịghọta na ihe Blessing kwuru ebe a okwu ha nwa nọ na field na-agagharị na-afụ ka ya bụ ọnọdụ si wee dị n'ihe gbasara child labor dịka anyị na-emerụbie taa International Day Against Child Labor. Blessing wee kwuo na ọ nara agbadata kama ọ na-agbagoli agbago dịka ndị United Nations na-ene anya na a ga-akwụsị nwunye n'afọ na-abịa abịa. Amara m otu esi Blessing kwu na ọ bụrụ ikwu ekwu n'ọnụ bụ isiokwu kama na ọ bụ itinye ya n'ọlụ ime iwu ga na-akwụsị ya bụ ihe tinye ya n'ọlụ ka afụ na ọ kwụsị ihe niile anyị na-ekwu ebe a maka ọdịmma ụmụaka bụ echi anyị. Ya bụ anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Blessing, campaign director B Charity Outlook Foundation. Daalụ maka oge gị n'ụtụtụ a. Ọ dị mma afọ mbụ na onye nwe Okoye na-asị gị ka ọ dịnụ.